Imagina déspota un día en 2025 y darte cuenta de que los alimentos que has estado comiendo durante años ya no son suficientes para proteger tu cuerpo, impulsar tu inmunidad o mantener tu energía estable. El mundo está cambiando más rápido que nunca, y también lo está haciendo nuestro suministro de alimentos. Pero aquí viene la parte sorprendente. Solo un puñado de alimentos potentes y llenos de nutrientes puede fortalecer tu cuerpo, agudizar tu mente y mantenerte más saludable que el 95% de las personas a tu alrededor. Y hoy, estás a punto de descubrir nueve de los alimentos más esenciales que debes comer en 2025, si quieres mantenerte un paso adelante. Alimentos que apoyan tu corazón, tu intestino, tu cerebro, tu sistema inmunológico e incluso tu proceso de envejecimiento a largo plazo. Piensa en esto como tu plano personal para comer de manera más inteligente, sanar más rápido y vivir más fuerte. Comencemos con algo pequeño literalmente. Los arándanos. Podrías pensar que son solo otra fruta, pero en 2025 se están convirtiendo en uno de los alimentos más importantes para proteger tu cerebro y tu ADN. Las investigaciones modernas muestran que los arándanos contienen potentes antioxidantes llamados anthocyanins que ayudan a combatir la inflamación, proteger la memoria y apoyar un aprendizaje más rápido. Imagina tu cerebro como una computadora. Con el tiempo, acumula polvo, se vuelve más lento y menos preciso. Los arándanos actúan como un sistema de limpieza, eliminando desechos y activando las vías que mantienen tu cerebro joven. Las personas que los consumen regularmente muestran mejor concentración, menos estrés e incluso mejor sueño nocturno. Y lo mejor, no necesitas muchos. Solo un pequeño puñado en tu desayuno puede marcar una diferencia notable en pocas semanas. Pero mientras tu cerebro está siendo protegido, tu intestino también necesita atención y ahí entra el segundo alimento, el yogurt griego o cualquier yogurt fermentado de alta calidad. En 2025, la salud intestinal es una de las razones principales por las que la gente se siente cansada, ansiosa, infl amada o mentalmente nublada sin saber por qué. Tu intestino es el hogar de trillones de bacterias, y cuando están desequilibradas, todo se ve afectado, desde la digestión hasta el estado de ánimo. El yogurt fermentado alimenta tu intestino con bacterias beneficiosas conocidas como probióticos, que ayudan a descomponer los alimentos, reducir la inflamación y mejorar la absorción de nutrientes. Piensa en los probióticos como soldados amigables que protegen tu sistema digestivo de invasores dañinos. Refuerzan tu inmunidad, mejoran la piel e incluso ayudan a contractar el apetito. Un simple tazón de yogurt al día puede ser una de las formas más fáciles de reiniciar tu sistema y sentirte más ligero y con más energía. Ahora pasemos a uno de los alimentos antiinflamatorios más poderosos del planeta, la cúrcuma. En una época en la que la inflamación crónica está detrás de tantos problemas de salud, dolor articular, aumento de peso, enfermedades cardíacas, problemas digestivos, la cúrcuma se ha convertido en un alimento imprescindible en 2025. Su compuesto activo, la curcumina, actúa como un extintor dentro de tu cuerpo, reduciendo la inflamación silenciosa que daña tus células. Las personas que la incorporan de forma diaria suelen notar una mejor digestión, movimientos más fluidos e incluso una piel más clara. Pero aquí está el truco, la curcumina necesita pimienta negra para absorberse correctamente.
Incluso una pequeña pizca de pimienta multiplica sus beneficios. Yací en leche caliente, curries o batidos, es una de las formas más simples de fortalecer tu cuerpo desde adentro. Ahora entremos al mundo de las grasas saludables, algo que muchos aún no comprenden del todo. El aguacate. En 2025, cada vez más personas comprenden que las grasas buenas son esenciales para un cerebro más rápido, hormonas equilibradas y un corazón más saludable. Los aguacates están llenos de grasas monoinsaturadas que ayudan a reducir el colesterol malo, a estabilizar el azúcar en la sangre y mantener satiedad por horas. Imagina desayunar algo que te mantiene sin hambre hasta el almuerzo. Esa es la diferencia entre un alimento que te nutre y uno que solo te da un pico de energía para luego agotar. Los aguacates también son ricos en potasio, incluso más que los plátanos, lo cual ayuda a contractar la presión arterial. Solo medio aguacate puede apoyar tu corazón, tu piel y tu metabolismo de una forma que pocos alimentos pueden. Ahora hablamos de un alimento que está recibiendo mucha atención por su calidad proteica y densidad nutricional, los huevos. Durante años fueron malentendidos por el miedo al colesterol, pero la ciencia ha cambiado drásticamente. Los huevos son uno de los alimentos más completos del planeta. Contienen vitamina B12 para la energía, colina para el cerebro, vitamina D para la inmunidad y proteína de alta calidad para los músculos. En 2025, con más personas dependiendo de comida rápida y ultraprocesada, los huevos siguen siendo un superalimento simple y confiable que apoya tu cuerpo en cada nivel. Ayudan a estabilizar el azúcar en la sangre, fortalecer tus músculos y apoyar tus ojos y nervios. Y porque son accesibles, son uno de los alimentos más fáciles de incorporar diariamente. El siguiente alimento es pequeño pero poderoso, las semillas de chía. Estas diminutas semillas son una de las mejores fuentes de ácidos grasos omega 3, el mismo tipo de grasas saludables que se encuentran en el pescado. Los omega 3 apoyan tu cerebro, tus articulaciones y tu corazón. Las semillas de chía también se expanden en agua, creando una textura gelatinosa que ralentiza la digestión y te mantiene saciado más tiempo. Si luchas con antojos, comer de más hocadas de energía por la tarde, la chía puede ayudar a estabilizar tu azúcar en sangre. También son ricas en fibra, limpiando tu sistema digestivo y nutriendo tus bacterias buenas. En 2025, muchas personas las añaden a sus bebidas matutinas, batidos y puddings para mantener energía constante durante el día. Pero mientras las semillas de chía fortalecen tu interior, tu sistema inmunológico también necesita un superhéroe y ese es el ajo. El ajo se ha usado durante miles de años, pero en 2025 se ha vuelto aún más esencial por sus potentes propiedades antivirales, antibacterianas y inmunomoduladores. Contiene lisina, un compuesto natural que ayuda a combatir infecciones, mejorar el flujo sanguíneo y reducir la inflamación. Las personas que consumen ajo crudo o ligeramente cocido suelen tener menos resfriados, mejor digestión y un corazón más fuerte. También ayuda a que la sangre fluya mejor, reduciendo el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Yací en sopas, salteados o agua tibia con limón, el ajo actúa como un botiquín natural dentro de tu cocina. Sigamos con uno de los alimentos más protectores para tu corazón y tu cerebro, las nueces.
Con el aumento del esters moderno y la disminución de la calidad del sueño, las nueces ofrecen una combinación poderosa de omega 3, antioxidants y minerales que nutren tu sistema nervioso. Estudios muestran que mejoran la memoria, reducen las hormonas del estrés y incluso mejoran el sueño gracias a su contenido natural de melatonina. Comer un pequeño panado por la noche ayuda a tu cuerpo a repararse, relajarse y restaurarse mientras duermes. En 2025, cuando el tiempo frente a pantallas aumenta y la atención disminuye, las nueces son uno de los mejores alimentos para mantener tu mente aguda y tu estado de ánimo estable. Y ahora llegamos al noveno alimento, uno de los más importantes para la fuerza y protección a largo plazo, los vegetales de hoja verde, especialmente la espinaca y la col rizada. Estos vegetales están llenos de vitaminas A, C y K, además de hierro, folado y compuestos vegetales que apoyan tus huesos, tu sangre, tus ojos y tu sistema inmunológico. Actúan como un escudo de cuerpo completo, protegiendo tus células, apoyando la desintoxicación y aportando minerales que tu cuerpo necesita para funcionar de manera óptima. En 2025, cuando el consumo de alimentos procesados es más alto que nunca, los vegetales de hoja verde ayudan a limpiar tu sistema y reponer los nutrientes que muchos no están obteniendo. Si quieres un cuerpo fuerte, una mente clara y una salud duradera, estos nuevos alimentos forman una base poderosa. Pero conocerlos es solo el primer paso, la verdadera transformación ocurre cuando comienzas a incorporarlos en tu vida diaria. Y aquí está algo que muchos no comprenden: no necesitas dietas dramáticas, suplementos caros ni rutinas complicadas para ver resultados. El cambio real comienza con pequeñas mejoras constantes. Cuando comienzas a añadir estos alimentos incluso uno a la vez, tu cuerpo responde más rápido de lo que imaginas. En días, tu energía se estabiliza; en semanas, tu digestión mejora. Y en meses, tu salud general comienza a cambiar de una forma que puedes sentir desde adentro. Imagina comenzar tu mañana con un panado de arándanos mezclados en yogurt. Esa simple combinación inunda tu cuerpo con antioxidantes, probióticos y proteínas, un trío que apoya tu cerebro, tu intestino y tu energía a la vez. Es como decirle a tu cuerpo: te estoy dando lo que necesitas. Hagamos de este día un gran día. Luego, piensa en añadir semillas de chía a tu agua o batido. Trabajan en silencio en el fondo, ralentizando la digestión, alimentando tus bacterias buenas y manteniendo estable tu apetito. No fuerzas a tu cuerpo a perder peso ni a luchar contra antojos, lo apoyas para que encuentre el equilibrio de manera natural. Más tarde en el día, tal vez cocinas con ajo y cúrcuma, dos de las medicinas naturales más poderosas escondidas en ingredientes cotidianos. Mientras se infusionan en tu comida, también recorren tu sangre comando la inflamación, fortaleciendo tu inmunidad y mejorando tu circulación de formas que te protegen mucho más allá de una sola comida. Por la noche, quizás tomas un panado de nueces no como un snack culpable, sino como una fuente natural de grasas saludables que ayudan a tu cerebro a recuperarse después de un día pesado. Mientras la melatonina actúa, tu cuerpo se prepara para un sueño más profundo, reparando células y restaurando tu sistema. Esto no es una dieta. No es un plan rígido. Es simplemente elegir alimentos que trabajan contigo y no contra ti.
Y cuando estos alimentos se vuelven parte de tu rutina, algo increíble sucede, tus antojos cambian. Tu mente se aclara. Tu estado de ánimo se estabiliza. Ya no despiertas sintiendo pesado, nublado o agitado. Tu cuerpo vuelve a confiar en ti, porque por fin le estás dando verdadera nutrición. Primero notas cambios pequeños, tu estómago más ligero, tu piel más radiante, tu energía más estable. Luego vienen los cambios grandes, mejor sueño, mejor concentración, menos molestias y una sensación de control sobre tu salud que tal vez no habías sentido en años. Y la verdad es que 2025 es un año en el que tus elecciones alimenticias importan más que nunca. Con el aumento del estrés, los cambios ambientales, las adicciones a alimentos procesados y las dietas deficientes en nutrientes, tu cuerpo necesita protección. Necesita nutrición que te fortalezca desde dentro, no solo que llene tu estómago. Por eso estos nuevos alimentos no son solo opciones saludables. Son herramientas protectoras, herramientas que te mantienen fuerte en un mundo que desafía constantemente tu cuerpo. Apoyan tu corazón cuando el estrés sube, tu inmunidad cuando los virus circulan, tu digestión cuando la comida rapidamente, y tu cerebro cuando la vida se vuelve abrumadora. Pero aquí está la clave, los beneficios vienen de la constancia, no de la perfección. Incluso si comienzas con un alimento al día y vas sumando poco a poco, estarás por delante de la mayoría de las personas que siguen dependiendo de alimentos de conveniencia que drenan su energía y debilitan su salud. Tu alimentación es tu base. Moldea tus hormonas, tu estado de ánimo, tu metabolismo, tu recuperación e incluso tu envejecimiento. Tu cuerpo siempre está escuchando lo que comes. Y así como tu cuerpo responde a estos alimentos, algo más profundo comienza a cambiar, tu relación con tu salud. Dejas de ver la comida como calorías o restricciones y empiezas a verla como combustible, como medicina, como el material bruto que tu cuerpo usa para construir una versión más fuerte de ti. Cada nutriente se convierte en un ladrillo, cada comida en una oportunidad, cada elección en un paso hacia un futuro más saludable. Imagina tus células millones de pequeños trabajadores operando sin parar para mantenerte vivo. Cada día reparan, limpian, reconstruyen y protegen. Pero su rendimiento depende totalmente de lo que le das. Cuando reciben nutrientes de alta calidad de arándanos, vegetales verdes, nueces y cúrcuma, es como dar a tus trabajadores las mejores herramientas. Funcionan sin problemas, reparan daño más rápido, te protegen mejor. Y tu lo sientes en tu energía, tu estado de ánimo, tu claridad. Pero cuando reciben combustible de baja calidad de alimentos ultraprocesados, exceso de azúcar y grasas perjudiciales, luchan. Se ralentizan. Envían señales de advertencia: fatiga, inflamación, dolores de cabeza, problemas digestivos y antojos. No son síntomas aleatorios. Es tu cuerpo comunicando que algo falta. Estos nuevos alimentos llenan esos vacíos. Piensa en los vegetales verdes, por ejemplo. Actúan como limpiadores internos naturales. Recorren tu sistema, aportando clorofila, fibra y minerales que desintoxican y restoran el equilibrio. Cuando los añades, incluso en pequeñas cantidades, tu cuerpo se siente más ligero, más limpio, más enérgico.
O considero los huevos, un alimento tan completo que la naturaleza lo diseñó para sostener vida desde su etapa más temprana. Dentro de un huevo hay proteínas, vitaminas, minerals y nutrientes esenciales que apoyan tus músculos, tu cerebro, tu sangre y tu inmunidad. Cuando los comes regularmente, especialmente en la mañana, proporcionas a tu cuerpo un flujo estable de nutrientes que sostienen tu fuerza diaria. El aguacate trabaja de manera similar pero a través de grasas saludables. Estas grasas nutren tus células, apoyan tus hormonas y ayudan a tu cerebro a enviar señales más rápido y eficientemente. En un mundo lleno de estrés, ansiedad y estímulos constantes, tu cerebro necesita grasa de alta calidad como un auto necesita combustible premium. El aguacate la proporciona. Y el ajo uno de los medicamentos naturales más antiguos y poderosos le da a tu cuerpo herramientas para protegerse. La alicina fortalece tu corazón, tu inmunidad y reduce inflamación. Al añadirlo a tus comidas, te estás protegiendo incluso antes de darte cuenta. Las semillas de chía, esas pequeñas potencias, ayudan con la digestión, el manejo del peso y la salud del corazón. Se expanden en tu estómago, ralentizando la absorción de carbohidratos y evitando subidas y caídas de energía. Apoyan un hambre más tranquila y equilibrada. Y las nueces lanways conforme de cerebro contienen nutrientes que mejoran la concentración, la memoria y la estabilidad emocional. Sus omega 3 common tu sistema nervioso, mejoran el sueño y protegen tu corazón. Cuando las comes por la noche, trabajan contigo mientras duermes, apoyando la recuperación y la sanación celular. Juntos, estos nuevos alimentos construyen un sistema de defensa poderoso. Te fortalecen, te protegen, te energizan y te ayudan a mantener tu cuerpo en equilibrio. Si hay algo que debes recordar, es esto, tu cuerpo siempre está trabajando para ti. Incluso cuando estás cansado o estresado, tu cuerpo intenta sanar. Estos alimentos solo le dan lo que necesita. Cuando alimentas a tu cuerpo correctamente, todo se vuelve más fácil tu estado de ánimo, tu sueño, tus antojos, tu peso, tu enfoque mental, tu energía y tu bienestar general. Una versión más fuerte, más saludable y con más energía de ti no es algo lejano. Es algo que puedes creer empezando hoy, una elección a la vez. Al final, tu salud no se define por una gran decisión sino por las pequeñas decisiones que tomas cada día. Estos nuevos alimentos son simples, accesibles y poderosos. Pueden transformar tu vida en 2025 y en los años que vienen. Cuando das a tu cuerpo lo que realmente necesita, él te recompensa con fuerza, claridad, calma, energía y resiliencia. Así que mientras avanzas en 2025, piensa en tus comidas como oportunidades para construir la mejor versión de ti. Añad estos alimentos uno por uno, se constant, y deja que tu cuerpo te muestre lo que es capaz de lograr. Tu salud futura comienza con tu próximo bocado y el poder de transformar tu vida ya está en tus manos.